healthy drink for your chest if you have cough, a heart, a pain in your chest. Try to do this. I'm gonna show you what I put to making this healthy drink. Sweet, that beetroot, sweet beetroot. After I boiling, this is for eat. You can eat. Just now what I do, I take some water from in here like that. I just put it in here in this side. I divide some in this pot, and then I boil it again to make it hot to my daughter. I add, as you see in here, some piece of lemon and also ginger. I have this ginger. If you see, it is boiling like 5 minutes, and then now I gonna show her the best mom what she do it for the children, for my beautiful daughter. She can drink now this to make her healthy, my daughter. When she gonna marry, she try to do it for her children to remember this video. She can go back after many years, when if I go passed away, she can remember this medicine, healthy medicine from the best mother. Mother, it's know everything about children, what is the good for health. Enjoy, my friend. This is good, healthy drink. Just try to do it. It is so easy. Just boiling in here. As you see, this is, you can eat also, and you can take in this drink, this water, another side, as you see. Now I'm gonna explain to my friend in Arabic and my family who follow me to he know about this medicine. حبايب، هلا ورحب بيكم، هلا ورحب. ربنا يبعد عنكم كل مرض. إذا عندكم وجع بالصدر أو قحة ناشفة بالصدر وما تقدرون تنامون الليل، هذه وصفة من عندي، جربوها حبايب، بسيطة وسهلة. ماء الشوندر واللفت أو الشلغم، إحنا نسميه بالعراقي شلغم والشوندر. الشوندر هو الأحمر، والأبيض هو الشلغم، إحنا نسميه شلغم. بعض الدول يسموه لفت. فهو هذا الموجود. أنا سالقة البارحة، سلقناه هذا كم قطعة كانوا، الولاد ياكلوه يحبوه، هيلثي وصحي هواية وبألياف هواية، يعني تقدرون تاكلوه هالشكل. والمي ماله تقدرون تضيفون عليه على جنب ليمون، تعصرون وتشربوه بارد، أو هذه الطريقة للقحة الناشفة. أنا هسه دا أسويها لبنتي. عندي هذا ضفت بهاي الطنجرة الصغيرة مثل ما شايفين. ضفت كم كوب، وضفت عليه كم قطعة ليمون موضح، وضفت عليه معلقة شاي مثل هذه، معلقة شاي 1 تيسبون، معلقة شاي من الجنجر، الزنجبيل، هذا الزنجبيل المطحون. أي زنجبيل عندكم. even if you have a fresh ginger, you can just add as you want, or powder. Just the best is the fresh. This is fresh. I did in the blender. It is for long time. I keep it in freezer. So now I use it for this like a medicine to my daughter. حبايب، هذا إذا استخدمه البنتي. فهذا أني الزنجبيل جايبيه إحنا من يكون السعر مناسب بالأسواق. جبنا كمية وضربناه بالخلاط مع شوية زيت عادي، وتركناه بهذه العبوات. عندي هواية مسوية أني بالفريزر، فكل ما أحتاج أطلع مثل هذا المرطبان
هسه هذا بالثلاجة، استخدمه للطبخ واستخدمه لهواية شغلات الجنجر. فهسه احنا بهاليوم هاي وصفتنا. اوكي حبايب، اتمنى لكم الصحة والعافية، جربوها وادعونا. Try do it my friend, and I hope for everybody the good health. God bless you. Thank you for watching. شكرا حبايب، ربنا يبارككم.